Yes, good evening, everyone. Let us let us going to start software engineering. Okay, let me go with this object-oriented software engineering. Okay, introduction to software engineering. Okay, what are the outcomes we are going to see to understand software engineering concepts? We need to define different software characteristics. We have to understand software engineering development activities, familiar with object-oriented concepts, and software lifecycle model, waterfall, iterative, spiral V model, and know about the standards for developing lifecycle model. Okay, you will see some learning outcomes that apply the different software engineering concept. We are going to identify the development activities, various software life cycles, and apply the standards for each life cycle model. So software engineering for concepts. So what is software? Listen. Software engineering means what? It is software. It is an engineering. Software means what? You know, right? Whenever we are installing a software, that it is in few lines of program code, right? It is in computer. Program means what? It can be executed by software is made. Software means what? It can be met as a specific requirement or in engineering. Okay. It's a computer science deals with the theoretical approach and those in developing software. Okay. Okay. What are the characteristics of software? Listen, software is considered as logical entity. It does not deteriorate over a period of time. It cannot be manufactured. The software can be developed. So how we will define the software, right? It is a collection of computer programs and associated documents, generic and custom. What is generic? It can meet the needs of different customers, right? Custom means what? It should be met and individual customers is called as custom. What are the paradigms of software? Listen, refer to the methods and steps which are taken while designing the software. While you have to develop the software, we have to program, we have to design the software, right? Okay. What is the need of software engineering? Listen, large software, scalability, cost, dynamic nature, and quality management. What are the characteristics of software? System software means what? System software means to establish a communication with the hardware. Application means it should be included independent program. Software can be within a product or a system is called as embedded software. Okay. App application means what? It's a web pages. AI software means this kind of software. Knowledge based system. What are the goals and objectives of software? Listen, to satisfy user requirement, ease of use, high performance, low production cost, high availability, low maintenance cost, and delivery on time. So, what is abstraction? It is abstraction means what? We are hiding an information, right? It is an it can go it can be hidden an information. Attribute means what? Attribute that can be depending on the object. Abstraction, it is a real world entity, and software goal is known as abstraction. Object is a behavior as an action that can be performed. So it can be performed an object. Encapsulation, features and behaviors into simple classes. Single class. Information, we are hiding the information from other classes. Decomposition means what? Smaller, easier to integrate. Okay. Polymorphism generalization refers to the capacity to interact with a variety of objects. It involves refactoring common attribute and methods in a separate class that can be if used more often. Coupling is a terminology. When software engineering, it is a two-mark. Correlation means when the functionality of class is defined. Okay. What are challenges in software engineering? Coupling with legacy system, technology challenge, delivery time challenge. Layer technology, tools, method, process, and quality focus. So, what are the process of software process? Listen.
Listen. So while we are set of activity, it can be developed as software or it can be feasible study. We need to analyze the study first. Requirement estimation. Requirements can be done to an SRS document. Design. We have to design we are designing the building. We are designing a train. Like that, we are analyzing. Implementation means we have to implement the process. Okay. Testing. We have to test the whether it is an error or not. Maintenance. We can maintain the software. Okay. SDS models means what we are in. It is an abstract. It is also known as software development. Okay, these are called purposive process use. Waterfall model means what? Listen, தண்ணி மாதிரி தண்ணி மாதிரி குடைக்கும்ல தண்ணி மாதிரி தண்ணி மாதிரி இருக்கும்ல சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ் தண்ணி மாதிரி இருக்குல்ல அதான் starts with the requirement gathering space. Once the requirements are well understood, the software requirements specification documents is prepared. A process of document and progress to the analysis, design, coding, testing, and maintenance. So requirement analysis, system design, implementation, testing, deployment, and maintenance. So what are the advantages and drawbacks? Let us see this. Simply to implement waterfall model, it is requirements are stable. Does not require frequent change. So what are the drawbacks? Introduce changes done at the initial stage. It can know that whenever the software is developed, you can get the review of the software at the final stage. V model we will see. V model is very easy. It is called verification and validation. Validation means whether the right product or we capture the needs. Verification means it can be developed, it will be meets as a specification. V model as consider we are considering as a waterfall model. Okay. Serious diagram requirement gathering acceptance. System testing. Software integration. Model unit. Then we are going to coding. Incremental process model. What is incremental model? Listen, incremental model means what? So when it is a similar to waterfall model, okay, it is a reactive model in an iteration. Okay, it is developed in a delivered nature. Incremental model, listen, incremental, it can be delivered. First deliver பண்ணணும். Then it should be secondly we are delivering. Then number of it எவ்வளோ பண்ண முடியுமோ நிறைய பண்ணிட்டே வரும். இது வந்து ப்ராஜெக்ட் மாதிரி தான். இன்கிரிமெண்டல் ப்ராசஸ் மாடல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. அனாலிசிஸ் டிசைன் கோடிங் டெஸ்டிங் ஒரு இரிட்டேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேருக்கு அப்புறமா இன்கிரிமெண்டல் என்ன ஆகும் அந்த சீக்வன்ஸாக அந்த கஸ்டமருக்கு ரிலீஸ் பண்ணணும். சர்ச் ரிலீஸ் ஆர் கால் அஸ் இன்க்ரிமெண்ட். ஒரு ரிலீஸ் பண்ணும்போது தான் இன்க்ரிமெண்ட் கிடைக்கும். எல்லா இன்க்ரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து ஆட் ஆகிடும். சாஃப்ட்வேர் வந்து ரிஃபைன் ஆகும். ஓகே, அட்வான்டேஜஸ் என்ன? May be used when there is a limited or less number of human resources in the software development process. Doing each increment, the risk management is well handled. The limited time span, a working software product can be delivered to a customer. So it can be less number of human resources. Second point is it can be well as risk management. The software can be delivered to the customer, right? Okay. That model means what? It is like an incremental model. Okay. Okay. I explained with the diagram. Business data process application testing. Same only. Team 1 we are delivering, team 2 and team 3 will deliver. Okay. What is RAD model? RAD model, listen, it is like a construction approach. It can be functional, it can be developed between 16 to 90. அதுலேருந்து 9 வரைக்கும் டெலிவர் ஆகும். ஸோ வேர்ல என்னென்ன பேஸ் இருக்கு? பிளானிங், டிசைன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், டிப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு. டீம் வந்து பேரலாகவும் டெவலப் ஆகலாம். கேரிங் ஸ்பேஸில் வந்து
டெவலப்பர்ஸ் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அந்த யூசர்ஸ்க்கு. அது வந்து பிசினஸ் ப்ராசஸை புரிஞ்சுக்கணும். ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் ரெக்குவயர்மெண்ட் பண்ணணும், அவ்வளோதான். ரேண்ட் மாடல்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. அந்த ஒரு பேஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு மாடல் ஸ்கேல் டிஸ்டன்ஸ் டேட்டா ப்ராசஸ் ரெக்குவயர்மெண்ட் அனலைஸ் பண்ணும்போது பிளானிங் வந்து கிரியேட் ஆகும், கேரி அவுட் ஆகும். ஒரு சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் கேன் பி டெவலப். டிப்ளாய்மெண்ட்க்கு அப்புறமா ஒரு சாஃப்ட்வேர் காம்பனன்ட் எல்லாம் கேரி அவுட் ஆயிடும். ஓகே, ஸோ என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மோர் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், நிறைய பேர் வேணும். மல்டிபிள் டீம்ஸ் வந்து பேரலா வேலை செய்யணும். டெவலப்மெண்ட் டீம் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் வித் த கஸ்டமர்ஸ். ஒரு டெவலப்பிங் டீமையும் இந்த கஸ்டமர்ஸையும் எசென்ஷியலாக கொண்டு போங்க. இது ரெக்வயர்ஸ் ஃபார் ரேண்ட் மாடல் ஐ கம்பேர் டு அதர் மாடல்ஸ். ஸோ ஒரு மாடலுக்கு ரிசோர்ஸஸை கொண்டு போங்க. ஸ்பிளிட்டிங் இன்டு மாடல் ரெக்வயர்ட் டு ரேண்ட். ஒரு மாடல் ஸ்பிளிட் பண்ணுங்க. The project using RAD models find it difficult to adopt new technology. ஒரு RAD model difficult ஆகும்போது நிறைய டெக்னாலஜியை கொண்டு போங்க. என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சிமிலர் டு மாடல் ஃபார் அதே வாட்டர் ஃபால் மாடல் தான். காம்பவுண்ட் பேஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதே தான். நம்ம காம்பவுண்ட் பேஸ் என்ன யூஸ் பண்ணோமோ அதுதான். ஸோ மல்டிபிள் டீம்ஸ் வந்து ஸ்கேலபிளில் வேலை செய்வோம். RADனா என்ன, ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக சூட்டபிளாக இருக்கும். RAD வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே, எவாலிட்டி ப்ராசஸ் மாடல். ஸ்பைரல் மாடல்னா என்னன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து எடாப்டிவ் ஒரு இன்க்ரிமெண்டல் மாடலும் தான். ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இன்க்ரிமெண்டலும் ஒரு ரிஸ்க்கும் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. டிட்டர்மைன் ஆப்ஜெக்டிவ், ஆல்டர்னேட்டிவ், கன்ஸ்ட்ரக்ட், பிளானிங். ஆப்ஜெக்டிவ்ஸை ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணுங்க, ஆல்டர்னேட்டிவ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுங்க, அப்புறம் பிளான் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ஸ்பைரல் மாடலோட டயக்ராம் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிட்டர்மைன் பண்ணுங்க, ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க, ரீசால்வ் பண்ணுங்க, டெவலப்மெண்ட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஷனுக்கு பிளான் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ஸ்பைரல் மாடல் என்னன்னா, இப்போ ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு கொஞ்சம் பேர் தான் வேலை செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் டாஸ்கை கேரி அவுட் ஆகும். ஒரு இன்ஜினியரிங் டீம் என்ன பண்ணுவான், ஒரு கிளாக் வைஸ்ல போவோம், அந்த கோல பிகினிங்கா முடிப்போம், அவ்வளவுதான். அட்வான்டேஜஸ்னா என்ன, சேஞ்ச் இன் ரெக்வயர்மெண்ட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்ட் அட் எவ்ரி ஸ்டேஜ். ரெக்வயர்மெண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். Risk identification at the early stage and identification solves many issues before it becomes complex. ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரிஸ்க் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை வந்து ஒரு இரிட்டேஷன்னா நிறைய பண்ணும்பொழுது ஒரு இஷ்யூவை சால்வ் பண்ணி அது காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் இருக்கு, கஸ்டமர் சென்டர் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் மாதிரி தான், ப்ராப்பர் அசஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி மாதிரி தான் இது இருக்கும். ப்ரோடைப் சாஃப்ட்வேர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து தேவைப்படும். செகண்ட், ரெக்வயர்மெண்ட்ஸை கிளியராக டிஃபைன் பண்ணலை. லார்ஜ் அண்ட் லார்ஜர் பெரிய பட்ஜெட் ப்ராஜெக்ட்லாம் வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும். அசஸ்மெண்ட் வந்து கிரிட்டிக்கலாக எசென்ஷியலாக இருக்கணும். ப்ராஜெக்ட் வந்து எக்ஸப்டடாக இருக்கணும், இல்லை சிம்பிள் லைஃப் டைம் ஆஃப் ஸ்பேனாக இருக்கணும், லிமிட்டட் டைம் ஸ்பேன் இருக்கணும், அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம என்னென்ன மாடல் பார்த்தோம், வாட்டர்ஃபால் பார்த்தோம், வி மாடல் பார்த்தோம், இன்க்ரிமெண்டல் பார்த்தோம், RAD மாடல் பார்த்தோம், ஸ்பைரல் மாடல் பார்த்தோம். ஓகே, ப்ரோட்டோடைப்பிங் மாடல் என்னன்னு பார்க்கலாம். ப்ரோட்டோடைப்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன், ஒரு மாடல் படிடும். ஃபங்க்ஷனல் கேப்பபிலிட்டிஸ், லோ அவைலபிலிட்டி, இன்சஃபிஷியன்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ். செவரல் ஷார்ட்கட்ஸ் மாதிரி தான். இன்எஃபிஷியன்ட், இன்அக்யூரேட் ஆர் கம்மி. இது வந்து ஒரு ஆக்சுவல் சிஸ்டம் மாதிரி தான் இது இருக்கும். என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நான் சொல்வேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட கேதர் பண்ணுங்க, ரெக்வயர்மெண்ட்ஸை கேதர் பண்ணும்போது ரிஸ்கி ரெக்வயர்மெண்ட் வாங்குங்க, டிசைனை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்புறமா டிசைனு கோடும் ஜென்ரேட் பண்ணுங்க. ப்ரோட்டோடைப் வந்து எவாலுவேட் ஆகும். ஸ்டெப்ஸ் வந்து டெவலப்பர் வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து அச்சீவ் ஆகணும். ப்ரோட்டோடைப் வந்து டெவலப் ஆகி டிஸ்கார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட த்ரோ ஆகும். ஓகே, ப்ரோட்டோடைப் மாடலோட டயக்ராம் பாருங்க. ரெக்வயர்மெண்ட் கேதர் பண்ணணும், டிசிஷன் கரெக்டாக எடுக்கணும், define requirement incorporate customer suggestion எடுக்கணும், ப்ரோட்டோடைப் டெவலப் பண்ணணும், எவாலுவேஷன் பண்ணணும், அக்செப்ட் பண்ணணும், டிசைன் பண்ணணும், இம்ப்ளிமெண்டேஷன், டெஸ்டிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ். என்னென்ன ட்ராபேக்ஸ் பார்க்கலாம். ப்ரோட்டோடைப் வந்து ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும், இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆகும், அவ்வளோதான்.
குவிக்லியா வந்து வேலை செய்யும். என்ன மாடல்ஸ் பார்த்து சொல்லுங்க. கமான் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஸ்பைர் மாடல் பார்த்தோம், ப்ரோட்டோடைப் பார்த்தோம். ஓகே, வாட்டர்ஃபால் பார்த்தோம், வாட்டர்ஃபால், வி மாடல், லேண்ட் மாடல், இன்க்ரிமெண்டல், லேண்ட் மாடல், ஸ்பைரல் மாடல் பார்த்தோம், ப்ரோட்டோடைப்பிங் பார்த்தோம். 6 மாடல்ஸ் பார்த்துருக்கோம். இப்போ லாஸ்ட் மாடல் அது வந்து அஜைல் மாடல். அஜைல் மாடல்னா என்ன நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். அஜைல்னா என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு குவிக்கா வேலை செய்யணும், அடாப்டபிள், அதுதான் ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்ரோச் படி தான் இருக்கும். அஜைல் வந்து கொஞ்சம் இரிட்டேஷன்ஸ், ஐட்ரேஷன்ஸ் இல்லை செஷனாக இருக்கும். ஸ்கோப்பும் ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் பிகினிங்ல இருக்கும். எல்லாம் கிளியர் பண்ணி ஒரு டைமுக்கு கொண்டு போகணும். அஜய் மாடல் டயக்ராம் பாருங்க. ரெக்குவயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ், ஃபர்ஸ்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுங்க. டிசைன் டாக்குமெண்ட் ப்ரோட்டோடைப் டிசைன் பண்ணுங்க, டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணுங்க ப்ரோட்டோடைப்ல. ஐட்ரேஷன், டெமோ அண்ட் ஃபீட்பேக். ஐட்ரேஷன் பண்ணிட்டு டெமோ, ஏதாவது ஒரு டெமோ கிளாஸ் இருக்கும். ஃபீட்பேக்னா கஸ்டமர்ஸ்ல எப்படி இருந்துச்சு, அதாவது அதே தான் ஐட்ரேஷன், டெமோ அண்ட் ஃபீட்பேக். ஃபீட்பேக்னா கஸ்டமர் சூப்பராக இருந்துச்சா, அது மாதிரி அப்ளஸுக்கு போறீங்க, ஃபீட்பேக் கேட்கறாங்கன்னா கிளைண்ட் வந்து வெரி குட்னு சொல்லிடுச்சு. ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட், ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணி அதெல்லாம் டெக்னிக்கலாக கொண்டு போகணும், அவ்வளோதான். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அஜைல் மாடல் மெத்தட். Changes can be incorporated into software development at any point of time. மாறிட்டே இருக்கும் changes. Okay, total development time is reduced due to the efficient design that fulfills the business requirement. டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரு டிசைனை பொறுத்து, ஒரு ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸை பொறுத்து. கம்யூனிகேஷன் வித் clients is done frequently and software is delivered frequently. கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், அந்த கிளைண்ட்ஸ் கம்யூனிகேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக. சாஃப்ட்வேர் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டெலிவர் ஆகிடும். என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு? லேக் ஆஃப் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் லீட்ஸ் டு ப்ராப்ளம் டூயிங் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர். ப்ராப்பரான டாக்குமெண்டேஷன் வேணும். நெக்ஸ்ட், ஃபார்மல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் கிவன் less importance and more concentration is on the timely and frequent delivery of working software to customers. ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக கொடுக்கணும், நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் டைம்லியா ஒரு டெலிவரியா ஒரு சாஃப்ட்வேரா கஸ்டமர்ஸ்க்கு போய் கொடுக்கணும், அவ்வளோதான். அஜய் மாடல் எங்கெங்க யூஸ் பண்ணுவோம்? ஃப்ரீக்வெண்ட் சேஞ்சஸும் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸும் மாடலை அடாப்ட் பண்ணுறது. ரேபிட் டெலிவரி ஆகிட்டே இருக்கும். கஸ்டமர்ஸ் வந்து willing to coordinate with the frequency. அது கோஆர்டினேட் பண்ணணும் அது டெவலப்பர்ஸ்க்கு. ப்ராடக்ட் சைஸ் இஸ் ஸ்மால். ப்ராடக்ட் சைஸ் வந்து சின்னதாக இருந்தால். ஸோ சம்மரி பாருங்க, நம்ம என்னென்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம். சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் கான்செப்ட் பார்த்தோம், எஸ்டிஎஸ் மாடல்ஸ் பார்த்தோம், டெவலப்மெண்ட் மாடல் பார்த்தோம், அடுத்த மாதிரி ஃப்ரேம்வொர்க் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம டெவலப்மெண்ட்ல பார்த்தோம். கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங்னா என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்ன, சாஃப்ட்வேர் லைஃப் சைக்கிள் மாடல்னா என்ன, ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னா என்ன, லைஃப் சைக்கிள் கேட்டகரிஸ் என்ன, சாஃப்ட்வேர் கிரிட்டிக்ஸ்னா என்ன, அட்வான்டேஜஸ் என்ன, எஸ்டிஎஸ் மாடல் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், ரிசோர்ஸஸ் பண்ணி எங்கே யூஸ் பண்ணணும், பர்பஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட், எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. யூனிட் 1 இஸ் ஓவர் ஃபார் யூ. Any doubts you can ask me. Okay. What makes you, you? Your shine, that's within. It shows you who you can be. Your shine makes you who you are. So let your shine through. You are gold. How do you get started in digital marketing? Seriously, sir.
சொல்லு. ஒருத்தன் போர்ட் செக்யூரிட்டி பிரீச் பண்ணிட்டு உள்ள வந்துட்டு இருக்கான். பொருள்லாம் பத்திரம். அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தார்கள் போனார்கள். தப்பென்ன சரியென்ன, எப்போதும் விளையாடு. அட பாவி என்பார்கள், தப்பாக நினைக்காத. எப்பாதே போனாலும் இன்பத்தை தள்ளாத. சோறுண்டு, சுகமுண்டு, மது உண்டு, மாது உண்டு, மனம் உண்டு என்றால சொர்க்கத்தில் இடம் உண்டு. போட என்னடா நடக்குதுங்க? உங்களோட போன் எடுக்க மாட்டீங்க. உள்ள வந்து முடிச்சீங்களா இல்லையா? முடிச்சிடலாம். காலையிலேயே போன் लिया. இன்னில இருந்து யோகா ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதனால Spectacular Saudi. Golden sands, endless skies, ancient tales. என் தேக்கு உன் டாக்கு அது கேட்கும் போது சோக்கு உன் நாக்கு உன் மூக்கு அது எந்த ஊரு மேக்கு ஜில் போக்கு ஜல் வாக்கு என் சாக்கலாப்ப கேக்கு நீதான் உன் பேசு அது ரோஸ் நீ ஸ்லிம் சாக்கு பீஸ் நீ மாசு என் பாஸ் ஒரு ஸ்மைல் ஒன்னு பீஸ்
Yeah. எல்லா உயிர்க்கும் இதோ தலை நிமிர்த்தும் இனம் விடு யானை யானை தந்தை பெரியாரையும் பார்வதி மத பாலின பாகுபாடு இல்லாத சமத்துவ சமுதாயத்தை கொள்கை தலைவர்கள் Let us wind up the live. Okay, thank you. Okay. Students, I meet in Saturday's class. Thank you.